Welcome back, students. In the previous class, I gave you some homework. Here is the answers. I will send you after this class. Okay. And there is a mistake in the previous class. Listen. Take your notebooks and look at this problem. Express as Roman numerals. Express as Roman numerals. For that, question number C. 227, that is 200 it is CC, 20 means it is XX, 7 it is one more, one is needed here. Okay, now it is 7. Okay, ഇപ്പുറത്തൊരു വര ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഈ വരയുടെ മുകളിലൂടെ അങ്ങ് പോയി. Okay, yes, here listen. Now we are going to insert the correct sign. Insert the correct sign. For that, the first one, x1x, xxv. We want to find which one is bigger and which one is smaller. Okay, we want to find in whether x1x or xxv, which is bigger and which is smaller. For that, we are going to take x1x. What is x1x? X means it is 10, 1x it is 9. That is 10 plus 9, it is 19. And what about xxv? xxv means it is 25. That is, now it is 19 and 25. It means 19 is less than 25. That is, 1x is less than xxv. Understand? Find x1x and xxv. Then you compare. x1x means it is 19 and xxv it is 25. That is, 19 is less than 25. It means x1x is less than xxv. Understand? Now the question number 2. We want to find whether xc or 30 is bigger. Whether xc or 30 is big. What is xc? xc means c is 100. x is before c. That means it is 900 minus 10. It is 90. xc means it is 90. Okay. And 90, here is the box, and 30. That is, 90 is greater than 30. That is, xc is greater than 30. Okay. The next one, here, L x x 1v L x x 1v is, here is the missing box, and 84. We want to find what is LX x1v. We want to find what is LX x1v. L means 50. 50 plus 10 plus 10. That is 70. This is 70. And this is 4. It is 74. L means 50. X means it is 10. That is, LX means 60. And we are going to add one more 10 here. It is 74. And 1v, it is 4. 74. That is, 74 is less than 84. 74 is less than 84. That means L x x1v is less than 84. Okay. And the next one, x x x 1x, it is 39. Okay. X x x, that is 30. 1x means 9. X x x 1x is equal to 39.
that is 39 is equal to 39. That means x, 1x is equal to 39. Okay, I think all of you understand all these. How can we can convert the Roman numerals to Hindu Arabic numerals and also Hindu Arabic numerals to Roman numerals. Okay, here is a word problem. Listen. I will send you the questions also after this class. Here listen. Shekhar is a famous cricket player. Okay, Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? Once more listen. Shekhar is a famous cricket player. Okay, there is no importance for this sentence. But listen carefully from here. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more run does he need? That means he has so far scored 6,980 runs. Okay, he already scored 6,980 runs. Okay, he already scored this much runs, and he want to complete this much runs. He want to complete 10,000 run, but he scored only 6,980 runs. Now the question is, how many more runs does he need? Okay, how many more runs he needed to complete 10,000? മനസ്സിലായോ 10,000 ആവാൻ അയാൾ ഓൾറെഡി 6,980 റൺസ് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10,000 ആവാൻ how many more runs he need? This is the question. For that, we want to subtract 6,980 from 10,000. അല്ലേ 10,000 ആവാൻ എത്ര റൺസ് കൂടെ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഓൾറെഡി ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 6,980 runs ഉണ്ട്. 10,000 ആവാൻ എത്ര റൺസ് കൂടെ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. സോ സബ്ട്രാക്ട് 6,980 from 10,000. Here is the steps also. Listen. Number of runs scored by Shekhar. എത്ര റൺസ് ഇപ്പോൾ ശേഖർ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് 6,980. And number of runs he wishes to complete. Number of runs he wishes to complete. Okay, that is 10,000. Number of runs he needed, that is 10,000 minus 6,980. 3,020 runs he needed more. Okay. Listen students, whenever you are writing these steps, you do the subtraction in the working column. Okay, you do the subtraction in the working column. Here is the next one. Find the difference between the greatest and the least number that can be written using digit 6, 2, 7, 4, 3. Each only once. Once more, find the difference between the greatest and the least number. നമുക്ക് difference എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, difference means subtraction. Difference between which two numbers? The greatest and the least numbers. We want to find the greatest and the least number that can be written using the digit 6, 2, 7, 4, 3. We want to find the greatest and the least digit and find the difference between that two numbers. For that, listen. Then digits of 6, 2, 7, 4, 3. Using this digit, first we write the greatest digit is equal to, among this number which one is biggest? 7 is the biggest. 7, 6, 4, 3, 2. And the least digit, digit not number, this is also number. Sorry, greatest number and least number. Least number means 2, 3, 4,
67. That is 23,467 is the least number and 76,432 is the greatest number. Find the difference between these two. Difference is equal to 76,432 minus 23,467. Subtract these two. This is 12, that is 5. This is 12, that is 6. This is 3, that is 9. This is 5, that is 2. And this is 5, that is 52,965 is the answer. Understand? The greatest number using this digit is this much. And the least number using this digit is this one. We want to find the difference here. We want to find the difference, okay, between the greatest and the least number using this given digit. Here is the steps and answers. And the third one, listen, this is homework for you. I will not give you the steps. You yourselves write in your book. Okay, listen. A book exhibition was held 4 days in a school. Your book exhibition was held 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second and third and the final day was 1094, 1812, 2050, 2751 respectively. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. Listen once more. Here we are telling about a books exhibition held 4 days. Okay, here a book exhibition. In that exhibition, the tickets are issued. Okay, tickets are issued for this exhibition. On the first day, how many tickets issued? That is 1094. On the second day, it is 1812. The third day, it is 2050. And finally, the fourth day, it is 2751. Find the total number of tickets sold on the 4 days. We want to find how many tickets sold on all the 4 days. ഈ 4 ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര ടിക്കറ്റ് വിറ്റു എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. Okay, so the first step is number of tickets sold on first day, number of tickets sold on second day, number of tickets sold on third day, number of tickets sold on fourth day. At last, the final total number of tickets sold എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതെല്ലാം കൂടെ എത്ര ഈ എക്സിബിഷന് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇത്രയും അവർ വിറ്റു ടിക്കറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇത്രയും വിറ്റു, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇത്രയും വിറ്റു, നാലാമത്തെ ദിവസം ഇത്രയും വിറ്റു. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എത്ര ടിക്കറ്റ് ടോട്ടലി അവർ വിറ്റു എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദീസ് 4 നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇത് സ്റ്റെപ്സ് തന്നെത്താൻ എഴുതി തന്നെത്താൻ അത് ചെയ്യും. ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരത്തില്ല, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ഞാൻ എഴുതി തരത്തില്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ മാത്രം ഒന്ന് എഴുതി തരാം, സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞു തരത്തില്ല. ക്ലിയർലി വി നോ ദ നമ്പർ ഓഫ് tickets sold on first day, number of tickets sold on second day, number of tickets sold on third day, number of tickets sold on fourth day. Like that, you write the steps, and at last, the last step is total number of tickets sold. Understand? Okay. Here, the next question. A student multiplied 7,236 by 65, and instead of multiplying by 56, by how much was his answer greater than the correct answer? Listen once more the question. A student multiplied 7,236 by 65. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് 7,236നെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത്? 65നെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ബൈ 56. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? 56 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ബട്ട് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ 65. Okay, by how much was his answer greater than the correct answer? 65 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് 56 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും സെയിം ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കുമോ? നോ, നെവർ.
അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് 56 കൊണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ 7236 by 65 instead of multiplying by 56. അപ്പം 56 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് 65 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബൈ ഹൗ മച്ച് വാസ് ഹിസ് ആൻസർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പം 65 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 56 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലായിരിക്കും കിട്ടിയേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ലിസൺ. We are going to multiply, that is 7236 into 65. We are multiplying these two numbers, 7236 into 65. 6 5s are 30, carry over 3, 3 5s are 15, so 18, carry over 1, 2 5s are 10, 11, carry over 1. This is 35 and 36. In the tens place, we put 1 0 here. 6 6 are 36, carry over 3. 3 6 are 18, plus 3 it is 21, carry over 2. 2 6 are 12, plus 2 14, carry over 1. Here 42, that is 43. We are going to add this. This is 0, 14, carry over 1, 3, 0, 7, 4. This is the answer of this one. But we want to multiply 7236 using 56. 56 കൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 6 6 are 36, carry over 3. 3 6 are 18, plus 3 it is 21, carry over 2. 2 6 are 12, 14, carry over 1. 7 6 are 42, that is 43. Ones place we put 1 0 here. 30, carry over 3. 18, carry over 1. 11, carry over 1, that is 36. We are going to add this. 6 1 2 5 0 4. Here it is 4,70,340. Here it is 4,05,216. We want to find the difference because there is a difference. 65 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. We want to find the difference. That is the answer for this one. Okay. Difference is equal to 4,70,340 minus 4,05,216. The answer is 4,70,340 4,5,216. 4,2,1,5,6. It is 65,124. Okay, 56 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം നമ്മൾ 65 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എത്രേൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് 65,124. Okay, here I will give you 2 more homeworks. Listen how we can write this. A merchant had rupees 78,592 with her. She paid an order, not played, paid an order. An order for purchasing 40 radio sets at rupees 1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? Here, a merchant had 78,592 with her. A merchant had this much money with her. She paid an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1,200 each. That means 40 radio സെറ്റ്സിനാണ് ഓർഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു റേഡിയോ സെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1,200 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് 40 റേഡിയോ സെറ്റ്സിന്, ഒരു റേഡിയോ സെറ്റിന് 1,200 ആണെങ്കിൽ 40 റേഡിയോ സെറ്റിന് ഹൗ മച്ച് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ്
We want to find how much money will remain with her after the purchase. ഇത്രയും പൈസയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ 40 റേഡിയോ സെറ്റിൻ്റെ മണി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര വരും? ഹൗ മച്ച് മണി വിൽ റിമെയിൻ വിത്ത് ഹെർ, അവളുടെ കയ്യിൽ എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ. ഫോർ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഹൗ വിൽ റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ടോട്ടൽ മണി the merchant had is equal to rupees 78,592. The next step, cost of one radio set is equal to rupees 1,200. Cost of 40 radio sets is equal to 40 into 1,200. That is 48,000 is the cost of 40 radios. Money left with her, that means you subtract 48,000 from this 78,592. Okay, then you will get the answer. Try to do yourself. It means the answer is rupees 30,592. This is the money left with this merchant after buying this 40 radio sets. After buying 40 radio sets, she have this much money with her. Understand? Here, the next question. A machine on an average manufacture 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January? Okay, listen once more. A machine manufactures, leave this space. A machine manufactures 2,825 screws a day. Okay, in one day, a machine produces this much screws. Okay, how many screws did it produce in the month of January? That means January has 31 days. Okay, we want to find in 31 days how much screws will produce. For that, the first step, this is homework. I will give you the find the product of these two numbers. Which two numbers? This 2,825 and the 31. That is month of January, means it is 31 days. Solution is here. Number of screws manufactured in one day is equal to 2,825. Number of days is equal to 31. It means January. January has 31 days. Total number of screws is equal to 2,825 into 31. Find the answer yourself. Okay. Here is the next question. A distance between the school and the house is 1 kilometer 875 meters. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. Okay, that means a student walks both ways. Both ways means ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്കൂളിലോട്ട് പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്കൂൾ ആൻഡ് ദ ഹൗസ്, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് 1 kilometer 875 meters. Clear? The distance between the school and the house is 1 kilometer 875 meters. അത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രം പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് മാത്രം പോയാൽ മതിയോ? പോരാ, അത് തിരിച്ചും വരണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് 2 പ്രാവശ്യം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ആകും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് 1 meter 875 മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്കൂൾ ആൻഡ് ദ ഹൗസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലോട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചും വരണം. അപ്പം ഇത് 2 times ആകും. എവറി ഡേ ഷീ വോക്സ് ബോത്ത് വേസ്. എല്ലാ ദിവസവും നടന്നാ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
Find the total distance covered by her in 6 days. അപ്പം ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, 6 ഡേയ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഫോർ ദാറ്റ് the solution. Distance from school to house is equal to 1 kilometer 875 meter. Then total distance here, the total distance covered every day is equal to 2 into, because അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് 2 എന്ന് വന്നത്. 2 into 1 kilometer 875 meter. The answer is, we want to multiply 1875 using 2 is equal to 5 2s are 10, carry over 1, 7 2s are 14, 15 carry over 1, 8 2s are 16, 17 carry over 1, 1 2s are 2, 3. That is 3 kilometer 750 meter. This is the total distance she covered every day. എല്ലാ ദിവസവും ഇത്രയും ദൂരമാണ് travel ചെയ്യുന്നത്. This girl travels. And we want to find how many distance covered in 6 days. ഒരു ദിവസമാണ് ഇത്രയും കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോകുന്നത്. 6 ഡേയ്സിൽ എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമെന്ന് കാണണം അല്ലേ. ഫോർ ദാറ്റ്, total distance covered in 6 days is equal to 6 into 3 kilometers 750 meter. It is same as 0 carry over 3, 5 carry over 3. Here it is once more. 0 carry over 3, 42 it is, 42 plus 3 it is 45, carry over 4, then 6 3s are 18 plus 4, that is 22 kilometers 500 meter is the answer. Okay, this is the answer. Listen once more. The distance between the school and the house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. It means the distance from the school to house is 1 kilometer 875 meter. Total distance covered every day. That means അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് 3 kilometer 750 meter. Total distance covered in 6 days. That means this is the distance covered in 1 day. And we want to find the distance covered in 6 days. That is 6 into 3 kilometers 750 meter. It is same as 22 kilometer 500 meter. Understand? Try the homework. First one here. The second one here. Try to do these homeworks yourself. Okay. Thank you.